Und da wären wir zurück zu Persona 5 Royal. Wir haben anscheinend noch einen Abend, den wir nutzen können. Ne, wir haben Zeit für ein Foto bekommen. Zeit für ein Foto, das ist, als wir beim Imbestand waren. Mann, so Yakisoba sehen luxuriös aus, wenn Haare sie isst. Also jetzt übertreibst du aber wirklich. Ich glaube, ich esse zum ersten Mal Yakisoba von einem Imbiss. Es war köstlicher, als ich erwartet hatte. Und wie? Nicht so gut wie Instant-Nudeln, aber gut genug. Wie kann man nur Instant-Nudeln so gerne mögen? Ja, keine Ahnung warum, aber dieses Zeug vom Essenständen schmeckt irgendwie immer gut. Wo die gerade davon sprechen. Ja, wir, möchtest du sagen? Wo wir gerade davon sprechen, wo sind unsere Bilder, Anne? Hm? Du hast doch Fotos von uns, oder? Was ist mit dem, das du von den Yakisoba von Wien gemacht hast? Mit dem Berg und Ingwer? Oh. Nein, das ist direkt im Papierkorb gelandet. Meine Zähne waren voll von getrocknetem Seegras. Okay. Nice. Wir dürfen nirgendwo hin. Das heißt, wir können unsere Zeit nur hier drinnen verbringen. Das Spiel, was Güte bringt, ist durch. Meine Optionen sind also beschränkt. Ich meine, für mich ist nur noch relevant... Können wir mit dir reden nochmal? Jo. Warum? Weil ich mich noch daran erinnern konnte, dass es in Persona 4 auch eine Szene gab, wo man mit seinem Vormund sprechen konnte und Geld bekommen hat für die Prüfungsergebnisse. Vielleicht kriege ich ja irgendwas auch hier. Wahrscheinlich kein Geld von ihm, aber mal gucken. Hey, wie waren die Prüfungen? Perfekt. Oh. Man soll wohl wirklich nicht nach Äußerlichkeiten urteilen. Vielleicht brauchst du das nicht. Nun ja, hier. Ein Leblanc-Abzeichen, ein Accessoire also. Ich habe das Ganze alleine gemacht und nur die besten Kaffeebohnen dafür benutzt. Eigentlich wollte ich es dir von der Prüfung geben, aber du hast ja noch weitere Tests. Mach weiter so. Aha, also ein besonderes Accessoire kriegen wir hier. Gucken wir mal. Kann wahrscheinlich nichts vergleichen mit dem, was wir schon haben, aber hey. Schlaf annullieren. Also komplette Resistenz gegen Schlaf. Okay. Falls mal irgendein Boss nur Schlaftaktiken nutzt, kann man das immer noch mal ausrüsten. Ja, wir haben Wissen voll. Das heißt, ich könnte Güte noch weiter versuchen zu halten oder Mut. Güte könnte ich zumindest mit dem Ladenwischen minimal bekommen. Es ist nicht viel, aber es ist etwas. Also machen wir genau das. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Gönnen wir den Boss mal wieder einen putzfreien Abend. Oh, 2 Noten sogar bekommen bei ihm. Also kriegt man auch hier 2 Noten, wenn man eine passende Persona dabei hat, wa? Schätze ich mal. Sonst habe ich immer nur eine bekommen. Aber wir müssen ja erst Max Güte haben bei ihm. Aber die kriegen wir so auch ein bisschen, ne? Immerhin ein Pünktchen oder sowas, glaube ich. That should do it for now. Natürlich der Oberhammer. Unwahrscheinlich, aber... Naja, wäre schön gewesen. Wenn es gereicht hätte. Well then, we will now begin today's panel. Our guest of honor is Goro Akechi. I feel kind of bad considering how many people have gathered. I'm sure you all would have been happier to have a singer or a mascot appear, wouldn't you say? We'd appreciate if you could tell us about your experiences with the notorious Phantom Thieves. It'd be wonderful if you could let us hear more about your actual investigative process. I'm not used to being the one interrogated, so please go easy on me. How much do you think he knows? He talks about the Phantom Thieves are dangerous, yet he says they haven't committed any murders. Either he has an idea who the true culprit is, or he has uncovered the identities of the Phantom Thieves. Also es kann zwar sein, dass eins von den beiden der Fall ist, Yusuke, aber das ist nicht wirklich ein Grund dafür, dass er so eine Aussage getroffen hat. Come on, Makoto. You gotta get it out of him. As much as you're allowed to say, would you tell us how far along your investigation is on them? Getting right to the point, I see. Well, if it's as much as I'm allowed to say, then everything on TV and the internet is all of it. We don't have any leads yet, and the methods behind their crimes are still unclear. I see. Even with this country's power, arresting them is proving to be difficult. Is that the case?
I wouldn't phrase it that way, but, well, something like that. Thank you for answering that question. By the way, it seems you've denied a correlation between the Phantom Thieves and the murders. Why the sudden change? Until now, haven't you upheld your stance that the Phantom Thieves are dangerous? Oh, ich weiß, dass ich diese Fragen stellen muss für Informationen, aber die machen mich halt irgendwie wahnsinnig, weil es ist doch, er hat nie gesagt, also es ist doch kein Wandel. Nur weil er sagt, die sind gefährlich aufgrund dessen, was sie tun und weil das über dem Recht ist und so weiter. Dann habe ich ja schon so oft gesagt, ne? Hat er nichts damit zu tun, dass er davon ausgeht, dass die auch Leute umbringen. How are you so positive that they haven't committed murder? Are you a little too comfortable interrogating people? Why, it's as if you're a prosecutor. Excuse me. This is something I've personally been interested in, so I couldn't help it. But won't you tell us? What reason is there that you'd claim their innocence when you previously stated they were unjust? Ich sag's nicht nochmal. Mako-chan's really pressing for an answer. She's pelting him with questions. Every person whose heart they changed have truly been criminals, including Okumura. Why then was he the only one who needed to be killed? Why is that? I must admit, I couldn't deduce a reason. That's why I believe that case should be thought of as if a different party is responsible. And if, this is all hypothetical, mind you, if the Phantom Thieves are the ones I know of, I can't possibly imagine they would kill anyone. Your comment just now, does this mean the police have already identified who they are? Oh, no. The police haven't gotten that far yet. But I have my own conclusions about the true identities of the Phantom Thieves. He's gotta be bluffing. Pipe down. He's lying, right? But if it's the truth... Ja, er war ja damals da, als wir zum ersten Mal in den Okumura-Palast gegangen sind. Ne? Wir wissen halt nicht, was er mitbekommen hat, aber allein das wäre schon ziemlich eindeutig. Aber er ist schon aus anderen Gründen, glaube ich, schon länger auf der Schliche. You're not going to ask me who they are? It may have repercussions on the investigation. Are you sure you can share that with us? It's only my personal opinion, so announcing that here wouldn't pose a problem. However, there is a possibility that everyone present will hear the truth before the police or media. The truth? What's he planning on saying? It's quite the confidence you have. If you're so certain, then very well. I'd like to ask you then, who do you think the Phantom Thieves are, Akechi-san? That idiot! No. There's no way he could have any evidence. They're people you all know quite well. The identity of the Phantom Thieves are... it's mine. I apologize for the interruption, but I can't turn off my phone due to my job. Would you mind if I step away for about 10 minutes or so? I'm terribly sorry, everyone, but we'll be taking a break. We'll resume the panel in 10 minutes. Please don't troll me online for this interruption, okay? Is there a room I may use? Was ein Timing. There's the PE faculty office. I want you to come too. There's a matter I want to discuss. Your friends from yesterday are here, aren't they? Can you bring them too, if that's all right? Did you set this up? We only have 10 minutes, you know. What do you want to talk about? No! Wow, wie schnell er da bitte Fotos gemacht haben muss. Das ist schon respektabel. Ist es, als wir rausgegangen sind oder als wir wahrscheinlich eher raus, oder? Da musst du die ganze Zeit gewartet haben. Was weird ist, weil wir das an einem anderen Tag... Nee.
Ich hab's... An dem Tag, wo wir zum ersten Mal reingeslippt sind, war nicht derselbe Tag, wo ich alles durchgezogen habe, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine nicht. That's gotta be shopped. I have video footage too. Please, let's not feign ignorance. All of you can go to that other world too. Yes. Ja gut, ich muss mich dumm stellen, ne? Wie es aussieht, egal was ich mache. Oh, warte mal, wichtig ist aber das auch, was das sagt. Stimmt. Wir auch. Stimmt, eigentlich ist das relevant. Ne, das ist die beste Antwort. Wir auch, Fragezeichen. It's not just all of you. I am aware of that world too. I also know that when you traverse over there, your appearance changes as well. It's because of those mysterious powers, isn't it? I found out about that world about a month ago. This had been installed onto my phone without my knowledge. Okay. Dude, it's the nav. When the app activated on its own, the scenery around me suddenly changed. Quite frankly, I still can't believe it myself. Also musst du einen Palast gefunden haben. But from the look of these photos, all of you seem quite used to it. We've been listening to you blab on for a while now, but cut the delusional... All of you are acting as phantom thieves in the metaverse. I can say so with conviction because I have the same power as you. Ja komm, kannst es aus dem Sack, ne? So ist es. So you admit it then. In all honesty, I've been curious about you since the time of the Madarame case. But to think it would end up like this. We didn't kill anyone! I believe that as well. How can you be so sure? Because I saw another. The real culprit. Okay. For real? Who was it? I couldn't identify his face. He had a mask on, after all. Also war er auch die ganze Zeit in dem Dungeon? Also im Palast? Alleine? Und es ist uns da hinterhergesneakt und uns beobachtet? Muss ja eigentlich. Der musste dann das ja dann gesehen haben. Sonst hätte derjenige keine Maske aufgehabt. Außer er trägt auch zufällig eine Maske außerhalb. Actually, when I took these photos, I entered that world too. Okay. That's when I saw someone else moving about, besides all of you. He shot at me the moment he noticed me. That's who killed President Okumura? Most likely. At the very least, I was almost killed by him. I can't die here. I need to determine the truth. When those thoughts overcame me, I awakened to that power. A most fortunate accident. This guy has a persona too? This cat. I swear it just talked. Ah, seine Geschichte in der Story hat eine gewaltige Lücke, aber ich will jetzt nicht drauf eingehen. Morgana, our teammate who taught us about the metaverse. Really? This is unbelievable. Akechi. Ach Mann, Akechi, du bist 100%. Also entweder du steckst da irgendwie mit drinne oder du bist Black Mask. Ich weiß nicht warum und wie sich das mit seinem sonstigen Charakter verträgt. Oder ob er wirklich die ganze Zeit nur so ein unfassbarer Schauspieler ist. Also auch außerhalb von Begegnungen mit uns ein unfassbarer Schauspieler ist, insbesondere gegenüber Sai. Aber vielleicht ist er das. Keine Ahnung. Aber die Verdachtmomente bei mir sind gerade 100% fast, ganz ehrlich. Es gab eine Szene in diesem Spiel, die dem, was er gerade erzählt, völlig widerspricht. Oder was er erzählt hat. But it is true that you know things that I don't. Say,
Morgana. Were you also the one who instructed them on how to change people's hearts? I experienced that world too. But I still haven't solved that mystery yet. We go in the metaverse, we call them palaces, to steal the core of their desires, their treasure. Ich hoffe, ich irre mich. Ich hoffe, ich irre mich, aber es gibt zumindest eine Riesenlücke. Eine Sache, die gar nicht sein dürfte. Eigentlich, wohlgemerkt. Aber ich kann auch nicht mit Sicherheit sagen, ob das der Grund ist und man davon ausgehen muss, dass es zu Black Mask führt. Aber es gibt ein Problem. Es ist ewig her und es ist mir auch erst im Nachhinein aufgefallen. Beziehungsweise wurde mir das auch ein bisschen mitgeteilt. Und zwar gab es eine Szene relativ früh, als wir zum ersten Mal Catchy gesehen haben. Ich will aber nicht zu viel darauf eingehen, weil das, glaube ich, echt wichtig ist, das mitbekommen zu haben. Und vielleicht ist es besser, es nicht zu wissen. Aber vielleicht irre ich mich ja auch. Mal gucken. And those whose treasure has been stolen have a change of heart. Ah. There's certainly no way anyone could figure out such an MO. Aber wenn ihr da echt Bock drauf habt, das selbst rauszufinden, versucht doch mal rauszufinden, also die Folgen zu gucken, wo wir im Fernsehstudio waren. Und ich glaube, das war so ziemlich das erste Aufeinandertreffen mit Akechi, was wir als damalige Gruppe hatten. Anyways, back to what you were talking about. Are we in this mess because of that guy? Although I don't completely understand the method, all you do is simply reform people. Someone else is behind the murders. However, the police have decided that the Phantom Thieves did it. They'll arrest you at this rate. They're going to treat me as my father's murderer? I can't overlook such a grave mistake. Which is precisely why I want us to strike a deal. I may be able to save you from this situation. A deal? I would like you to cooperate with me on investigating the truth. And if we decline? Then I think I'll have to inform the police about all of you, along with that video I mentioned. This ain't no deal, it's blackmail! Say what you will. This is the method that I believe is correct. The justice I uphold will not tolerate criminals who kill people at their leisure. Justice. You've heard that Sai-san is the one spearheading the investigation about you Phantom Thieves, correct? The higher-ups are concerned only with settling the case. They want to capture the culprits behind the psychotic breakdown incidents and end the commotion. Those are the ones who are putting pressure on Sai-san. I can only imagine her impatience. What of evidence that we did it? How do they intend on proving it? Even if there's no objective explanation to the method, it's over once causality is established. Sai-san can't make rational judgments at the moment. If she were to be cornered, well, she may even make up a confession. Make it up? So, they're gonna make it all our fault? Just because they feel like it? We haven't killed anyone, though! And we're still going to be arrested? You'll be found guilty if you're caught, and it will be treated as a very serious crime. Bullshit! None of that makes any sense! Unfortunately, there's nothing I can do alone anymore to stop the flow of things. And that's why you want our cooperation. Yes. In return, I'll turn a blind eye to what you've done. Those are my conditions. Auch das beißt sich mit Aussagen von ihm vorher. That said, I ask that you disband the Phantom Thieves after this. Das macht's ein bisschen glaubhafter. What should we do about Akechi-san's proposal? Ist das der einzige Weg? I can understand how you feel. It must be hard making a decision on the spot like this. Well, you don't have to decide at the moment. Considering this is you we're talking about, I believe you'll come to a favorable reply. I'm glad we could talk.
It's been a while since I've been able to spend such a meaningful time like this. I look forward to your answer. It was definitely worth coming today, for various reasons. We should be getting back. About that, I'm sorry. Would it be acceptable if we ended the panel here? The reason why you called for me in the first place was because you wanted intel, correct? My business is concluded as well. I'll deal with it somehow. Damn it! He had complete control over us! Wenn ich dran denke, werde ich am Ende dieser Folge nochmal drüber They're sprechen, going. was ich meine und was sich gerade beißt. Wenn ich dran denke. Dann kann ich mich vorher sagen, wenn ihr es nicht selber wissen wollt, wenn ihr es selber rausfinden wollt oder damit leben wollt, dass ihr es vielleicht nicht wisst oder nicht gemerkt habt, dass irgendwas nicht stimmt, ist es mich auch okay. Aber da ist eine Sache, die definitiv absolut nicht stimmen kann. Und ja, das werde ich aber am Ende der Folge dann nochmal ansprechen mit einer, ich möchte jetzt nicht sagen Spoiler-Warnung, weil das ist ja kein Spoiler, es ist ja schon passiert. Aber mit so einer kleinen Warnung, falls ihr es nicht wissen wollt. Was ist denn los? Achso, das ist jetzt wieder in die... Nee. I'm sorry about the sudden break. An urgent task came in. Was sollte gerade dieser komische Effekt? Den haben wir bisher jetzt nur einmal gesehen, in der Gegenwart, ne? Ist jetzt irgendwas Wichtiges besprochen worden noch zwischen Morgana und mir? Was ich jetzt nicht mehr weiß? Okay. So, I truly apologize about this. Wie gesagt, meine Vermutung macht nicht hundertprozentig sicher, dass er Black Mask ist. Und ich hoffe, er ist es nicht. Aber es macht es sehr wahrscheinlich. Und Fakt ist, meine Beobachtung macht definitiv klar, dass er uns nicht die volle Wahrheit erzählt. Entweder, weil er sie selber nicht kennt, aus irgendwelchen Gründen, oder weil er uns definitiv belügt. But I'll have to end things here today. To make up for the time that was planned for this panel, the Rakugo Research Club will instead be... I can't say anything in detail regarding the Phantom Thieves investigation, but I feel another great stride will occur again soon. I hope you all continue to pay attention to what happens. Let's have a big round of applause for today's guest, Goro Akechi. Was that really our best course of action? He totally used Makoto's suggestion against us. Indeed. We intended to get intel out of him, but to think it would play out like this. So what? We'll just accept his deal? He's got evidence on us. We really don't have a choice. Damn it! What are we gonna do? Calm down, Ryuji. How am I supposed to calm down? What are we gonna do? What's done is done. We'll have to cool our heads and think more on this. We must make up our minds by the time he contacts us again. We need to give this a lot of thought. Similar occurrences followed in succession earlier this spring. Ist das nur so ein Fanartikel, den er liegen hat? Weil das auffällig ist, dass so eine Calling Card liegt. Although things have quieted down until recently, several incidents have occurred once again. Furthermore, new information has come to light about the suspect who suffered sudden mental shutdown. He had received a calling card from the Phantom Thieves. Why did Futaba have something like this? If a calling card was delivered, we can only assume that the Phantom Thieves are behind it. Er hat die Calling Card gefunden, die Futaba hat. Oh Gott. If so, those occurrences back in spring can be attributed to them as well. Moreover... Warum hat sie die noch? I knew it. She's... Oh God. Ich meine, gut, er muss hart ihre Privatsphäre verletzt haben, aber... Post-festival party is about to begin in the gymnasium. Please join us, everybody. Unvorsichtig ist das natürlich trotzdem, so ein Ding aufzubewahren. Post-festival party? I thought this thing was over. Nobody invited you to it, so let's just go home. Huh? Senpai,
aren't you going to the post-festival party? Ich weiß es noch nicht, scheinbar. Then why don't we go together? Festivals don't come around every day, so we may as well enjoy it while we can. Kann das sein, dass ich hätte hier schon eine Romance haben müssen, damit jemand mich gefragt hätte? It seems like it's already begun. Ich gehe mal stark davon aus, hätte ich jetzt schon eine Romance, weil er so komisch gerade gefragt hat, von wem es sich noch keiner gefragt hat. Ich warte zu lange damit, ne? Ich muss mich echt entscheiden. Ich weiß. Aber okay, dadurch haben wir jetzt eine Szene mit Kazumi, die man vielleicht sonst nicht hätte. Nehme ich, ne? Ist okay. Bitte ich mich auch. Get in there, Senpai! And now, it's time for your favorite shooting tradition. The Student Sharing Special! But before that, we've decided to change things up this year. We've got a huge surprise for you all. Members of the dance club, come on down! Now everybody, join in! Don't fall behind the dance club or you're stuck! Just standing around while everyone dances is embarrassing. Naja, ich kann damit leben. Senpai, let's do it! Showtime. Besser als lass uns das Tanzbein schwingen. Oh Gott. Very impressive, Senpai. And now that you're all warmed up, let's switch up the music! Hey, you're Yoshizawa-san, right? The first year? We've got a little favor to ask you. Got it. I'm in. Senpai, I'll be back soon. They've asked me to help them with something. Okay, Fex ist doch alles festgelegt, was hier gerade passiert. Okay, fühlt sich gerade mehr so an. Just wait here and watch what happens. Okay. Ja, Sequenzen, das ist so festgelegt, okay. Yo, who's that? Huh? That's crazy. Ich habe die Party mit Kazumi verlassen, um mich draußen ein wenig abzukühlen. That was so exhausting, but what a blast. I feel like I danced my heart out back there. Habe ich gesehen. Thank you. Wow,
dance was amazing. I know, right? I was totally blown away. It's my dad. He's telling me to come home before it gets too late. Sorry to leave you like this, but I have to get going. Soll ich dich begleiten? Thank you. I'll be alright though. Okay. The post-festival party was so much fun. Especially with you. See you soon! In der Sporthalle ist es ruhig geworden. Der Tanz scheint vorbei zu sein. Ich sollte nach Hause gehen. Bald beginnt die Schulfest-Afterparty. Sollen wir zusammen hingehen? Ich habe darüber nachgedacht, was vorher passiert ist. Aber das hat mich nicht weitergebracht. Ich könnte ein bisschen Abwechslung gebrauchen. Was hältst du davon? Jetzt hätte ich ein paar Nachrichten. Jo, wollen wir zum Schulfest-Afterparty gehen, um uns ein wenig abzulenken? Wir können sowieso nicht entscheiden, was der Catchy gesagt hat. Ich bin aber auch echt sauer. Naja, Mishima ist hier bei mir. Komm doch her. Okay, das könnte jetzt sein, dass ich hier andere Optionen hätte. Na gut, bei euch beiden bin ich Max. Ja gut, das ist nicht relevant, glaube ich. Aber ich würde dann trotzdem eher Haru picken. Ryuji und Mashima kennen wir schon ziemlich... Mashina. Nein. Ryuji und Mashima kennen wir schon ziemlich gut. Dann würde ich die Chance nutzen, mit Haru abzuhängen, denke ich. Super, los geht's. Danke. Ich warte bei der Sporthalle. Ich sollte in die Sporthalle gehen. I'm sorry. I can't stop thinking about what Akechi-kun said. Denk jetzt nicht dran, ich mache mir Sorgen. Jetzt macht es eh keinen Sinn dran zu denken. Naja, so einfach ist es halt nun mal nicht, ne? Ja, ich mache mir Sorgen. It's so frustrating being unable to do anything. And now it's time for your favorite Shujin tradition, the Student Sharing Special! Round of applause, everyone! Sharing? I never knew we had such an event. All right, who has something to say? Anyone? Anyone? No? I'll just have to pick someone then. Oh, he's going to choose? I wonder who it would be. How about that fluffy-haired girl over there? I choose you. Wow. Ich hoffe, er ist hier kein Schüler oder so. Ich meine, es wäre schon ziemlich unpassend, sie jetzt gerade zu wählen, nach all dem, was in der Zeit passiert ist. Huh? Is he looking this way? Well then, come on up. He's talking to me, isn't he? Es ist, weil du süß bist. Nee, so weit gehe ich jetzt nicht, du bist dran. So it really is me. Come! Everyone's waiting! Well, I'm going. And your name is? Wait, you're a Kumura-san? Das hast du jetzt erst begriffen? Und du bist wirklich ein Schüler hier? Yes. I'm sure you're, still grieving. Sprich es auch noch an. My, deepest apologies. Das hättest du auch sagen können, ohne das Mikro zu sprechen. Aber okay. Oh, please don't worry. So, do you have anything you'd like to share with us? Something to share. I have too many things. Here, let me give you a question then. Do you think the Phantom Thieves are really Shujin students? Huh? Oh? Man, he's going in for the I kill. mean, they are, your father's killers. Oh Gott, Junge, du machst mich fertig.
Feingefühl wie so ein Nashorn, du. We're all dying to know what Akechi-kun was going to say about their true identities. So, are they from Shujin? What do you think, Okumura-san? Haru steckt in Schwierigkeiten. Ich sollte vom Thema ablenken. Hast du einen Freund, ist die allgemeine Frage, die nachher Thema. Es ist zwar auch unangenehm, aber Hauptsache von dem Thema weg. To tell you the truth, I'm interested in that myself. Wow, way to go! I think it was him. Oh, wait! So, Okumura-san, what's your relation to this guy? That wasn't what we were talking about. My, she's quite flustered. Is this a hot scoop? Tut mir einfach leid gerade. Aber ich hatte keine wirklich bessere Option. But I'm a gentleman. It hurts my heart to bully such a sweet girl. Du bist alles andere als ein Gentleman, aber gut. Well, did you all enjoy our blushing beauty? Thank you very much, Okumura-san. Just when it was getting interesting. The post-festival party is finally over. It turned out to be more like an interview party, huh? I still can't believe you said that. Du warst in Schwierigkeiten. Huh? Right. At any rate, I'm not sure what I would have done without you. Thank you for saving me. You're a mysterious person, but you're so reliable. I think the two of us will get along quite well in the future. As they say. Who knows what may lie ahead? For now, I'm worried about what happened with Akechi-kun. But I have to say, my first post-festival party was quite fun. Though, I guess it's my last too. Here, I'd like you to have this. Sakura Amesaku. Espirale. I bought it earlier. Ich freue mich drauf, es zu essen. Now then, let's go home. Okay. Ich frage mich, ob man noch andere Optionen hätte haben können, wenn man mit anderen Leuten vielleicht noch höher gewesen wäre. Haru hat man... Ich denke mal, Haru hat man so oder so als Option. Ryuichi und Mishima habe ich beide voll. Also wahrscheinlich waren sie deswegen da als Option vertreten. Es war trotzdem interessant, mal mit Haru abzuhängen auf diesem Wege, glaube ich. Also ist das schon okay. Aber ich muss mich jetzt wirklich mal entscheiden. Ich weiß, es fällt mir nur unfassbar schwer, leider. Ich meine, ich muss ja sowieso erstmal die Quest-Reihe eigentlich beenden. Also die Quests beenden, die jetzt zum Weiterführen sind. Bei Hifumi hatten wir eine bekommen und bei Futaba auch, richtig? Das heißt, ich muss erst die beiden machen. Vorher kann ich nichts entscheiden. Also nach dem nächsten Mal bei Mentos muss meine Entscheidung da sein und dann muss ich sie auch irgendwann mal umsetzen. Gibt es in letzter Zeit nicht etliche Leute, die den Verstand verloren haben? Ja, es wurden plötzlich immer mehr. Ich wette, das liegt an dieser Fansite. Ich habe gehört, dass die Opfer auf der Rangliste dieser Website standen. Die Schuldigen sind die Leute, die die Anfragen gestellt haben. Welcome home. You took off somewhere during the festival, huh? I tried to find you, but I gave up pretty quickly. Futaba? What are you doing here in front of the store? Na gut, sie hängt hier öfter ab, ne? Nicht unbedingt abends, aber sonst. I needed to calm my brain. My thoughts were getting out of hand. Oh ja, stimmt. Ja, Sochito hat was gefunden. Ja. Not just Akechi, but other stuff too. We're in deep trouble unless we can do something soon. But anyway, I was just thinking about going inside, so your timing is perfect. Let's go. The mass media has been causing quite a commotion lately. No countermeasure for the Phantom Thieves, the sorry state of the police, destruction of safety. They're saying whatever they want. So, how's the investigation progressing? Any clues yet? Nothing that leads to a firm conviction yet. What's going on here? Didn't you say that you were sure about closing this case?
And I thought I told you that failure won't be tolerated. Well, this is troublesome. If things continue at this rate, never mind a promotion. We'd have to let you go entirely. But sir... I had high expectations for you. But it seems this task was too much to handle for someone so young. We may need to reform the operation as well, since the selected personnel for this... Please, let me see this through to the end. This case is something that I've always... I know that you've been at this for a while now. Even before the police spared us the staff for it. If you can manage an arrest, I've made special arrangements so that you can question them personally. That's what you want, isn't it? The leadership of this country is about to change. We can't let this case carry over into their term. I'll make myself clear again. Failure isn't an option. I understand. You're allowed to take some bold measures if you need to. We need good results, no matter what. Oh, one more thing. If the unexpected happens to occur, contact me immediately. To you, sir? I said that failure isn't an option, didn't I? Yes. Everything is proceeding as planned. We're home. Oh oh. Wie er da schon Sojiro? sitzt. Ja, wie er da schon sitzt. I was cleaning up and found this. This is a calling card, right? I read about it online, too. You went into my room without my permission? I'll apologize as much as you want later. So, what is this? That's... Is it something to get flustered over? I knew it. This isn't just some game you're playing. Why aren't you saying anything? Why did you keep it? I mean, it was memorable. Explain. Keine gute Idee, Futaba. Explain. Can't tell me? Explain. Hey, if this keeps up, Futaba's... Ich werde alles erklären. I'm talking to Futaba here, you know. I'll get right to the point. Is this a real one? Did they trigger a change of heart in you? How about it? Ever since Mom died, there was no exit. I was trapped in a labyrinth of my heart. I knew I had to leave it, but I couldn't do it by myself. Futaba. Here, sit down. I can at least listen to what you have to say. The Phantom Thieves saved me. They stole my messed up heart. It's the same as Mom's research. They changed my cognition. Seriously? Wakaba's research about altering one's cognition. I wondered about it myself, too, but still. Wann hast du es bemerkt? When she said she was going to go to the beach out of nowhere. And even the doctors had thrown in the towel.
first, I just chalked it up as other kids being a better support for you than any adult. But as I kept watching the tabloid shows here, day in and day out, a thought crossed my mind. I thought your case kind of seemed similar to what these Phantom Thieves were doing. Wow. I'm still your guardian, you know. I'd never overlook such a drastic change in your behavior. Sojiro. But to think that Wakaba's research and the Phantom Thieves changing hearts were about the same thing. Back in the day, I used to be a government official. My job was to be the bridge between the country and the lab that Wakaba worked at. It's around that time that I got to know her. She said something odd when we were out drinking. That one of these days, she might die a bizarre death. Who wouldn't take that as a joke? I just laughed it off. But it happened exactly as she said. If anything were to happen to you, I'd feel like I let her down. There's something I want to ask you. Judging from your attitude, you knew about this calling card, didn't you? You should have known that Futaba had a change of heart through the Phantom Thieves as well. Is there a connection between you and them? The first incident of a change of heart was a teacher at your school. The kid who brought that painting here was a pupil of that artist who had a change of heart, wasn't he? And then there's Futaba. You always seem to be linked to these incidents somehow. Got anything to say? Verzeih, dass ich nichts sagte. You know what people call them? Criminals. Why did you introduce such dangerous people to Futaba? Der will Futaba immer noch so wie vorher, beziehungsweise vielleicht sogar schlimmer dran. That's not true! I asked them! That's why he saved me! He stole my heart! Asked? Stole? Ja, ganz ehrlich, ich wollte dass darauf hinaus wird, dass wir die ganze Katze aus dem Sack lassen, das ist schon okay. Wait, are you saying that he's the one who changed your heart? Wait, he doesn't just deal with the Phantom Thieves, he's actually one of them? You're pulling my leg, aren't you? Das ist kein Witz. Are you serious? You really are a Phantom Thief? Oh, for crying out loud! Sojiro! So, basically, I've been sheltering a Phantom Thief for the last 6 months? And on top of that, Futaba's involved too. What the hell? I want to find the culprit who killed my mom! Wait, killed? She was killed! I remember it now! Stop this nonsense! Why won't you believe me? Are you the same as everyone else? Didn't you know already? The way Mom died wasn't normal! Didn't you notice that her research was stolen by someone? Sojiro! When she passed away, I did think it was odd. It was awfully fishy. But what could I do? All I was able to do was run from it all. Run away, hide, and end up here as some old guy running a cafe. To be frank, I took you in for my own good. Like it'd somehow make up for what I'd done. It's basically my fault that you got burdened with all this crap.
It's not your fault, Sojiro. I acted all big, lectured, even yelled at you kids. And I end up getting consoled by her. God, real pathetic, aren't I? Das stimmt nicht. I mean, the one who killed Mom's the one at fault. I see. Don't worry. Even if you are the real Phantom Thieves, I have no intention of reporting or kicking you out. Gut, danke. I mean, who would believe such a story? Ich glaube schon, diesen Leute für jeden Hinweis dieser Art dankbar und würden da bestimmt Untersuchungen anstellen. Unless they catch you red-handed, it's impossible to explain that you're the Phantom Thieves. Let me just say one thing, though. Immediately back out of a fight that you can't win. Wie meinst du das? Don't you get it? If, by chance, you pissed off the same guys that killed Wakaba, then they're not someone that kids like you can deal with. Listen to reason, all right? We're done talking about this. Come on. Time to eat. All that yelling's gotten me hungry. Phew. If he turned us in, that would have jeopardized our operation. Still, we should tell the others about what just happened. Ja, natürlich. Oh, I'm tired. Was? Er weiß alles? Das meinst du doch nicht ernst. Moment, geht's dir gut? Hat er dich gemeldet oder so? Wir würden diese Nachricht nicht bekommen, wenn es Reen nicht gut gehen würde. Ich hatte schon vermutet, dass der Boss kein gewöhnlicher Mann ist. Aber er hat dir nicht geraten, dich zu stellen, oder? Ich glaube, in diesem Fall können wir ihn als neuen Verbündeten betrachten. Mich interessiert vielmehr, was er dir erzählt hat. Du meinst, unsere Gegner könnten dieselben Leute sein, die es auf Futawas Mutter abgesehen hatten? Ja. Sie wurde durch einen mentalen Infarkt getötet. Dieselbe Methode, die unser jetziger Täter benutzt. Warte mal eine Sekunde. Meinst du nicht, dass der Boss von allem weglaufen musste? Soll das heißen, dass jemand versucht hat, es zu vertuschen? Wer könnte sowas tun? Was glaubst du, wer der Täter sein könnte? Regierungsmitarbeiter? Ja, wahrscheinlich. Sicher können wir es nicht sein, aber auf jeden Fall jemand sehr Mächtiges. Dreht deine Fantasie da nicht ein wenig mit dir durch? Aber es würde Sinn ergeben. Warte mal, wenn das stimmt, würde dann die Polizei nicht auch für sie arbeiten? Das ist nicht undenkbar. Diese Sache wird größer und größer. Das ist langsam einfach zu viel. Haben wir wirklich eine Chance, als Sieger aus der ganzen Sache rauszugehen? We're gonna win, no matter what. Okay. Der Chef hat das wohl schon geahnt. Okay, Tava ist jetzt sogar noch hier, interessanterweise. Okay, jetzt ganz offiziell beende ich die Folge jetzt. Wir haben jetzt die 100. Spielstunde erreicht, wow. Also, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Wer jetzt aber noch hören will, was ich meine, der dürfte jetzt noch eben aufpassen, ja? So, ich habe genug Zeit gehabt, jetzt einfach mal zu gehen, denke ich, wenn ihr es nicht wissen wolltet. Aber damals, als wir Catchy zum allerersten Mal begegnet sind, in diesem Fernsehstudio, wo ich damals noch sagte, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er uns belauscht. Da ist mir eine Sache nicht direkt aufgefallen, die mir später aber jemand mitgeteilt hat, ja, der, wo ich schon öfter gesagt habe, dass parallel das Spiel spielt, ja, Grüße gehen raus. Der hat darauf hingewiesen, was genau da gehört wurde von Akechi. Und das war super relevant, denn Akechi hat etwas uns gegenüber gesagt, und zwar eine Sache, die mit Pfannkuchen zu tun hat. Dabei hat nur eine einzige Person das Wort Pfannkuchen erwähnt. Und diese Person war Morgana. Das heißt, Akechi muss bereits zu diesem Zeitpunkt Morgana reden haben hören. Jetzt hat er gerade eben aber behauptet, dass er diese App erst seit einem Monat hat. Das kommt nicht hin. Also da muss er gelogen haben oder halt selber nicht wissen, was ist, aber definitiv stimmt das irgendwie nicht, weil er muss schon länger in der Lage sein, Morgana zu verstehen, als nur einen Monat lang. Naja, das war also das große Auffällige und leider deutet es natürlich sehr stark darauf hin, dass er Black Mask ist. Ich hoffe, er ist es nicht, aber es ist jetzt noch wahrscheinlicher. Es ist nicht sicher, es könnte auch andere Gründe haben, ne?
einen anderen Grund, dass er das verbirgt. Es könnte wirklich sein, dass er nicht wusste, dass er vorher schon mal im im Metaverse war. Ne? Es gibt genug Optionen, aber er hat halt gesagt, seit einem Monat hat er erst die App. Und das würde bedeuten, er hätte vorher noch niemanden verstehen können. Der Morgana halt. Naja, jetzt also auch das zweite Ende. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.